Some people on the wheelchair, on the seatbed, right over there. Whatever we can do tomorrow to help them coming to the mountain here. It has been very difficult for them to come here. You find that only those who are a little bit fit that can come here. So whatever we can do tomorrow to help people coming from down to the mountain. So please, let us help. Because we have not seen enough. The sick people, the little we are just seeing today, I think they have opportunity to come down to the mountain here. So thank you. Pray. So whatever pain, whatever sickness, affliction you have, the word of God can heal you wherever you are. Jesus sent forth his word and healed them. So are you ready to receive that healing? So thank you. Tell your neighbor, be in an attitude of prayer. Tell your neighbor, be in an attitude of prayer. It is time to pray. It is time to pray. أجل الوقت حتى نصلي. هيجي أزمان للتبليل. Be in an attitude of prayer. Right now, are you ready? كنت في مرحلة الصلاة الآن. Are you ready? I can hear you. So we have received message about love today. Ask God to help you to grow in love. Help me, Lord, to grow in love. اطلب من الرب إنه يعطيك تنمو في المحبة. تبكيش من إلهيم لتتلخى ليتبجر بأعظم. Jesus, help me to grow in love. يسوع ساعدني أنمو في المحبة. يشوع تاني ليتبجر بأعظم. Help me to grow in love. Иисус, помоги мне расти в любви. Grant me a loving heart. Dame un corazón que ame, Jesús. Ask Jesus, grant me a loving heart. أعطيني قلب محب. تاني ليف هذا. I can hear you. Grant me a loving heart. Даруй мне любящее сердце. You remember you are going home now to meet those who hate you, those who do not see anything good in you, those who have bad feeling towards you. These are the people you are going to share this love with. Right now, ask God, grant me a loving heart. أعطيني قلب محب. تاني ليف شهيب. A heart to give and share. Un corazón que dé y que comparta, Señor. I can hear you. Дай мне сердце, которое будет любить и I can hear you. A heart to give and share. قلب معطي. Give me a loving heart. أعطيني A قلب. heart to give and share. قلب يحب ويعطي. I can hear you. Dame un corazón que dé y que ame. I can hear you. дай мне любящее сердце, In Jesus' name we pray. باسم يسوع نصلي. I can hear you. En el nombre de Jesús oramos. Я вас In the name of Jesus, we cast out those evil spirits, cast out those affliction, cast out those sickness, disease. Are you ready? I can hear you. I can hear you. باسم يسوع بدنا ننتهر الأرواح كلها بدنا نخرجها خارجا. كل أرواح المرض بدنا ننتهرها خارجا. كل رخوت شهم نحن خايفين لجريش خشاب باسم يسوع. I command that deliverance on you in the name of Jesus. Я приказываю освобождение. Deliverance on you in the name of Jesus. Освобождение прийти на. Deliverance on you in the name of Jesus. Liberación en ti en el nombre de Jesús. نحن قرئين بشخوخة لخيمة خشاب باسم يسوع. Nous avons la délivrance sur vous au nom de Jésus. Whatever spirit that have been tormenting you, I command them to leave you in the name of Jesus. تأمر يطلق منك الآن باسم يسوع. Whatever spirit operating in you, Todo espíritu I operante, command them out in the name of Jesus. vénale fuera en el nombre de Jesús. Какой бы нечистый дух не мучил вас, мы I приказываем. command them out in the name of Jesus. Свергайся во имя Иисуса Христа. I command them out in the name of Jesus. أنا قرئ. I command them out in the name of Jesus. أتيت باسم I يسوع. command them out in the name of Jesus.
Ordena fuera todo espíritu en el nombre de Jesús. Приказываем во имя Иисуса Христа, убирайся. You demon, يا روح شيطاني اخرج. you evil spirit. اخرج. Tu espíritu diabólico. Listen, you evil spirit. يا روح شيطاني I اخرج. command you to leave in the name of Jesus. بأمرك اخرج الان باسم Leave يسوع. that body. Quittez ce corps. Leave that body. Оставь это тело. Leave that body. Оставь это тело. Ordena todo espíritu diabólico que deje tu cuerpo en el nombre de Jesús. Leave that body in the name of Jesus. اخرج من هذا الجسد باسم يسوع. Оставь это тело во имя Иисуса. The spirit that kill, destroying. Espíritu que mata. Usher, take note. This is concrete. This is concrete. You are not in your church where there is no concrete. So this is concrete. Take care, take care, take care. Whatever you can do to protect them. We are not fighting them, we are fighting the spirit in them. We are not fighting them, we are fighting the spirit in them. I said to you, leave in the name of Jesus. يسوع بقول لك اخرج. Leave in the name of Jesus. اخرج. Leave in the name of Jesus. اخرج باسم يسوع. سيب باسم يسوع. Vete en el nombre de Jesús. Уходи прочь во имя Иисуса. We still have some of them around us. So they are not coming for laying in hand. They are not coming for prayer. So I command you to live in the name of Jesus. بأمرك اخرج باسم يسوع. سيب باسم يسوع. Le ordeno que te vayas en el nombre de The Jesús. spirit that kill, that steal, that destroy. Всякий дух, который пришел I украсть, say to that spirit, leave my people. оставь во имя. Leave my people. Leave my اخرج من people. اخرج من شعبي. سامع عام شلي. Deja mi pueblo. Espíritu que mata, roba y destruye, deja mi pueblo. Во имя Иисуса Христа оставь моих людей. Will you agree with me and begin to reboot that spirit in you? وافق معي. Agree with وانت me. رح- Agree with me. Reboot the spirit that disturbed you, that bad spirit, that spirit that disturbed you, that caused you sickness, disease. Open your lips and begin to cast them out. Say, Jesus, deliver me. كنت Jesus, معي. وانت deliver me. Jesus, يسوع حرر. deliver me. يسوع Jesus, Jesús, deliver me. libérame. Open your lips, open your lips, open your lips, open your Jésus, lips. délivre-moi. يسوع حررني. Иисус, освободи меня. Abre tus labios y di, Jesús, libérame. يشوع شخررتي. كل روح يقتل ويصرخ ويدمر باسم يسوع اخرج. كل روح شهو هوريك باسم يسوع سيأخذ ساعة. Todo espíritu que roba, mata y destruye, di, Jesús, libérame. Jesus, Всякий... deliver me. Иисус, Jesus, Иисус, deliver me. освободи меня. I can't hear you. I can't hear you. Open your يسوع lips. حررني. مش سامع. Open your lips. Ask Jesus to deliver you. افتح تمك واعلن يسوع يحررني الآن. يسوع شخررتي أخشاب. Jesús, libérame. Sigue clamando. Todo espíritu que mata, roba y destruye, di, Jesús, libérame. Всякий нечистый дух, который пришел украсть, убить и погубить, убирайся вон. Иисус освободил меня. يسوع حررني الآن. اطلب. اعتني فيه. يسوع حررني. يسوع شخررتي أخشاب. You can see what is still happening as the prayer is going on. Those that possess contrary spirit are under the torment of demons are being exposed, and those that have sicknesses embedded in their tendon, in their fluid, they are vomiting out right now as the prayer is going on. The atmosphere is saturated with the power of God. as In the pastor- name of Jesus. You spirit that kill, that destroy. كل روح يدمر ويقتل. اخرج.
The spirit that causes nightmare. Espíritu que da pesadillas. I say, command that spirit out, command that spirit out, command that spirit out. L'esprit qui cause des Command that cauchemars. spirit out, command that spirit out, command that spirit out. Command that Дух, spirit который out, приносит command that spirit кошмар, out. приказывай, убирайся вон во имя Иисуса Христа. أمر هذا الروح بالخروج الآن. كل روح كوابيس اخرج. Ordena todo espíritu que dé pesadillas en tu vida. Ordénale fuera en el nombre de Jesús. Commandez aux esprits de cauchemar de sortir au nom de Jésus-Christ. Всякий дух, который приносит ужас в жизнь, убирайся прочь во имя Иисуса. كل روح رخوت بهلاك باسم يشوع تصيح עכשיו. Todo espíritu que dé pesadillas en tu vida, espíritu que mata, roba y destruye, ordénale fuera en el nombre de Jesucristo. You can see what that man is vomiting right there. Poisonous substances that is in the system is what the Spirit of God is uprooting. Estamos viendo a las personas vomitando sustancias nocivas. Estamos viendo el poder de Dios ministrando en esta oración masiva. Espectadores, manténganse conectados y reciban su propio milagro. يستفرغون مواد سامة من أجهزة جسدهم. More and more people they are bringing from up down because the Spirit of God is at work to make sure that the demons tormenting them are cast out and the sickness planted in them they vomited out and be free. Мы сейчас видим, как In the name of Jesus Christ. باسم يشوع مشيح. باسم يسوع المسيح. En el nombre de Jesucristo. во имя Иисуса Христа. Whatever spirit that operating in you, كل روح يعمل فيك. operating in you, Operando en ti todo operating espíritu. in your life, Какой бы ни был I mean, дух, который operating in работает your business, твоем operating in бизнесе. your family. كل روح. I say, whatever spirit that tormenting you, Todo espíritu que te I say, command atormenta. that spirit out. Quel que soit l'esprit Command qui them out. tourmente, Command them commandez-le de out. sortir. Убирайся прочь во имя. Command them out. Прочь во имя Иисуса Христа. Убирайся вон. Убирайся вон. Убирайся во имя... Watch the أمر screen of your بالخروج. اخرج television. اخرج. تسي. Todo espíritu operando en tu vida, ordénale fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Watch the screen of your television and see the liberating power of Jesus Christ at work. What you're seeing the people vomit out is what has been the cause of In the faith. name of Jesus Christ. كل روح بيعمل في عيلتك. كل روح بيعمل في شغلك. En el nombre de Jesucristo. Во имя Иисуса Христа. Every damaged organ كل عضو in your مدمر system, في جهازك. every damaged organ كل عضو مدمر في in جسمك. your system في جسمك. begin to function right now. اعلن. Begin to function right اعلن now. اخرج الآن. In the اخرج name الآن. of Jesus, begin to function. باسم In يسوع. the name of Jesus, begin to function. T'engages endommagé, In your todo commence à blood, begin to fonctionner. function. In your fluid, begin to function. In your bone, begin to function. In your heart, begin to function. Tout organe commence à In fonctionner. your kidney, begin to function. In your liver, begin to function. Open your lips and begin to command God to restore your organ. Prayer. Всякий поврежденный орган в твоем Restore my теле organ. работает. Restore my organ. Restaura mis órganos, Señor. Todo órgano dañado en tu sistema empieza a funcionar. يا الله جدد Restore my organ in the name of Jesus. جدد اعضائي باسم يسوع. كل عضو مش شغال جدد لي اياه خليه يشتغل من جديد. Восстанови мои органы во имя Иисуса. Restaura mis órganos en el nombre de Jesús. Commandez à Dieu de restaurer tous vos organes au nom de Jésus. Divine restoration is going on. Open your eyes and see what is happening all around I you. command healing on you in the name of Jesus. Be healed of that cancer. بعلن شفاك من هذا السرطان. Be healed of that diabetes. بعلن شفاك من السكري. Ordena sanidad en ti. Sé sano de ese cáncer. Sé sano. Whatever sickness in your blood, Будь исцелен от всякого I command them рака, to leave you от right всякого now. диабета. Будь исцелен. whatever disease in your Какая бы ни была- system, leave my people in the name of Jesus. Какая бы ни была болезнь, Open your lips убирайся and вон command them out. 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 Watch the Приказ. screen of Command them out. Command them out. приказывай уходить всякому нечистому духу из твоего тела, из твоих органов. Toda
toda enfermedad en tu sistema. Empieza a ordenarle fuera. Ordénale fuera en el nombre de Jesús. كل مرض في دمك كل مرض في جسمك هو أمره الآن في الخروج باسم يسوع. Sur la maladie dans votre corps, commandez à cette maladie de sortir de votre système au nom de Jésus. The healing power of Jesus Christ is what we are witnessing right now, setting people free from every affliction, every sickness, every disease. Continue to watch. As the mass prayer is going on, there's no hiding place for demons that have been tormenting and afflicting the people, and they are being exposed right now. And you can see also. مين يكتب هذا الجسد؟ At the table. تكلم. She's destruction. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Soyez guéris au nom de Jésus. انشفي باسم Be يسوع. healed in the name of Jesus. Sé sano en el nombre de Jesús. Будь исцелен во имя Иисуса. Confess that sickness. Confess that disease. اعلن هذا المرض. Confess that pain, that affliction. Begin to confess them. اعلن هذا المرض الموجود وهذا الوجع الموجود And عليك get حتى healed. تشفى. Confess them and get healed. Confess Confiesa them and get delivered. y sé liberado. Be healed in the name of Jesus. Прошай, чтобы эта болезнь ушла во имя Иисуса. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Sé sano en el nombre de Jesús. Confiesa toda enfermedad ahora y sé sano. اعلن هاي الاشياء اكشفها اعلنها قدام الرب حتى تشفى منها بالان باسم يسوع. Be healed in the name of Jesus. انشفي باسم يسوع. Будь исцелен во имя Иисуса. Sé sano en el nombre de Jesús. Soyez guéris au nom de Jésus. ريبوي بشام يشوع. Remember, I told you that every big thing starts little. The Lord set a table before us today. Tomorrow you are going to take the blessing on the table. كل امر ببلش صغير، اليوم الرب حضر الطاوله قدامنا، بكره رح يكون الوجبه ضخمه اكثر. The Lord has set a table before you, and you are going to receive essential of life tomorrow. So we look forward tomorrow to receive that blessing on the table. So this is introduction. We are just introducing ourselves to you. So tomorrow, every big thing starts little. So you are seeing little today. So right now, I want you to raise up your hand. Every good thing you know from your heart. You want to bless the community. You want to bless the authority نريد أن in نبارك charge of Nazareth. ونريد أن Let this thing come, please. Let this thing come from your heart. Good thing, thing that matter to you, thing that you cherish most. Raise it up, and let me bless you. And you are going to drop it. And then when you are coming tomorrow, I believe tomorrow you do better. So we are going to bless the community. So that given us this blessing, allow us to be here today. So right now, we want to bless them so that they can bless their head, their culture, their education. Please raise it up, raise it up, raise it up. ارفع ايديك. خلونا نصلي لهاي المجتمع، خلونا نصلي للمدينة، مدينة الناصر، خلونا نصلي Raise لكل it up, raise it up, raise it up, raise it up. Raise it up right now. I bless your hands. I bless the work of your hands. I bless the work of your hands. ارفع The deal of your hands. Your heart, I bless it.
فأنا ببارك Let it be blessed in the name of Jesus. Я благословляю все дела Let it be ваших рук. blessed in the name of Jesus. Sé bendecido en el nombre de You Jesús. will receive double portion of whatever you pay. راح تاخذ ضعف. Whatever you give, you receive double portion of it. Recibirás Raise it doble. up, raise it up, raise it up, raise it up. It's very significant. Получите Take двойную it порцию. very significant. It's not for me. It's not for you. You know where Jesus came from. You know what it means. Look at the biblical significance of this place. Right now, raise it up, raise it up. ارفع ايديك الآن خلينا نصلي. احنا موجودين في المكان التاريخي من أجا يسوع. هذا المكان خلينا نصلي حتى نبارك. What is not enough is not done at all. Make sure things you cherish, your life depend on. Raise it up. Father, I bless your hand. I bless the work of your hand. Я благословляю дела ваших. Let the work of your hand be blessed in the name of Jesus. أشكرك على عمل يديك. Right now, begin to drop it, drop it, drop it, drop it. Usher, drop it, and hand over it to the authority. So when you are coming tomorrow, come with something. Come with your dream. Come with your vision. Whatever you are going to give, to come from your vision, your dream. Okay? So I know today is just beginning. So and I know tomorrow you think of what we are talking about. Whatever you give will reshape your destiny. Whatever you do to this community will reshape your destiny. Right now, drop it with all your heart. لكل الموجودين الرجاء أعطوا تبرع من قلبكم لأنه هذا التبرع كله رايح للسلطات في الناصري هنا. كله رايح لبناء هاي السلطات رايح لكل الناس الموجودين لسكان هاي البلد. Все, что сегодня вы So пожертвуете, tomorrow пойдет nothing на... was not. Те пожертвования, которые сегодня опустите в корзины, пойдут на нужды Назарета. Come on. So tomorrow the meeting will start as early as possible. So you don't mind the sunshine. You don't mind whatever nation that will stop you tomorrow. So I'm a servant of God, and the son also is a servant of God. We can tell him to take it easy and give us chance. So thank you. غدا اجتماعنا راح يبلش على أبكر ما يكون. فتعالوا حتى نكون في بركة عظيمة. نعمة يسوع. Thank you. If you drop it. If you don't have anything to drop tomorrow when you are coming, please, we want to bless those who bless us. Given all the opportunity we are having here to. So the community, we want to let them know that we appreciate this meeting. Okay, please drop it. Usher, please hand over it to the community, the authorities, please. Thank you. خلونا نعطي اسم من قلبنا حتى نعطي من جيبتنا نعطي مصاري حتى تروح هاي. Right now, with all your heart, promise you are coming with something you deserve, something excellent. Okay, please right now, promise. I'm coming tomorrow with something excellent. I know what you are doing now is not excellent. I know that. Okay, it's just the beginning. So please promise right now with all your heart that I'm coming with something excellent tomorrow to bless the community. تعالوا في بركة عظيمة بكرة حتى نبارك هذا المجتمع كلياتنا مع بعض. Скажи, что я приду завтра с чем-то особенным на это место, чтобы благословить этот город. Please, translator, go ahead. أنا بدي إياكم تيجوا بكرة هنا وأنتم مجتهدين للعمل العظيم اللي راح يكون حتى نتبارك مع بعض في بركة عظيمة. So don't worry, tomorrow I will move in your midst tomorrow. I will move from one step to another tomorrow. راح أمشي من ورق من درجة لدرجة بيناتنا. But my fear is this concrete. If you are ready to resist the concrete. Are you ready to resist the concrete?
Okay, if you are ready, I will move from one step to another. I will meet you there. I will meet you tomorrow. راح امشي من درجه لدرجه. بديش اياكم تخافوا من الارض الصلبه. امنوا وخذوا بالايمان. So, and make sure you help the sick one tomorrow from down to the hill. The sick one, they can't find anyone here today. Those on the wheelchair, those on the wheel, those on the sick bed. This is very difficult for them to come to the hill. Please help them tomorrow. Go to the down and help them to come to the hill so that they can be praying for. So thank you. Bless you. Get ready for the grace. ساعدوا المرضى تنزل يوم بكره. خلين المرضى يجوا لهون اللي على كراسي العجلات. خلين يجوا حتى نصلي لهم يتم شفاء بنعمه الرب. Thank you. Right now, let us pray for our way to and fro since we are coming back here tomorrow. Ask God to make you a channel of love where there's hatred. Prayer. اطلب من الرب انه يصنعك تكون قناه. Make me a channel of love. قناه للمحبه، قناه محبه يكون لكل الناس حتى اللي بتكرهك، تكون قناه محبه. Make me a channel of love. Señor, hazme un canal de amor. Where there is hatred. So that when you live here, you can love those who hate you. Those who don't want to see anything. Those who have bad feeling towards you. So ask God, make me a channel of love where there's hatred. اطلب من الله انه يصنع قناه للمحبه حتى تكون محبه لكل الناس حتى اللي بتكرهك. حتى محبة الله تظهر فيك قدام الكل. Ask him to make you a channel of shining light where there's darkness. De luz brillante allí donde hay oscuridad. Сделай меня каналом сияющего света там, где тьма. Ask him to make you a channel of obedience where there's disobedience. Faites-vous un canal d'obéissance là, il y a désobéissance. اطلب من الله يصنع قناة للطاعة وين في عصيان. Canal de obediencia donde hay desobediencia. Сделай меня каналом послушания там, где нет послушания. Thank you. I will be here before you tomorrow. أشكرك أنا راح أكون هنا قبل ما أنتوا تصلوا حتى غدا. I will wake up and I will be here. راح أستيقظ. So tomorrow you will meet me. وبكرة راح تشوفوني. If I cannot deliver you, will deliver me tomorrow. إذا أنا ما قدرتش أحرركم أنتوا حرروني. Thank you very much. Mañana estaré aquí antes que tú. Спасибо большое. Я буду ждать вас завтра на этом месте. مخلصي ذبح على الصليب رفع حملت اللعنة العمل أكمل الشيطان سحق مجدا لك مخلصي ذبح على الصليب رفع حملت اللعنة العمل أكمل الشيطان سحق مجدا لك خلصتنا وتخلص بالتمام مجد خلصتنا وتخلص بالتمام تحررنا تشفينا عنا نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك تحررنا تشفينا عنا نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك مجد خلصتنا
نتأخر نؤمن بك نؤمن بك تحررنا تشفينا عنا نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك نؤمن بك مجد خلصتنا مجد خلصتنا مجد خلصتنا وتخلص للتمام مجد خلصتنا مجد خلصتنا مجد خلصتنا وتخلص للتمام مجد خلصتنا مجد خلصتنا مجد خلصتنا